హే గాయ్స్ సో ట్యూస్డే లైవ్కి మీ అందరికీ వెల్కమ్. మామూలుగా అయితే ట్యూస్డే ఒక వీడియో రావాలి, కానీ ఈరోజు స్పెషల్ గెస్ట్ వస్తున్నారు. ఆయన రేమండ్ నేజన్. సో రేమండ్ నేజన్ అనే ఆయన ఎవరంటే నా ఫస్ట్ కోచ్. ఊహించుకోండి, నన్నే మీరు అడుగుతూ ఉంటారు కదా, ఇన్ని ఎలా తెలుసు, ఇన్ని మామూలుగా తెలుసు అడగండి అంటే నన్ను అడగడానికి చాలా క్వశ్చన్స్ మీరు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా. కానీ నేను ఫస్ట్ టైం డైట్ చేస్తున్నప్పుడు అసలు ఎట్లా చేయాలన్నప్పుడు ఈయన నన్ను కోచ్ చేశారు. సో ఒక విషయం ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నారు. సో రేమండ్ నేజన్ నా ఫస్ట్ డైట్ కోచ్. అయితే ఈయన ఏంటంటే ఇంకొక ఇంక్రెడిబుల్ స్టోరీ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్. ఈయన ఇప్పుడు చాలా చోట్లకి వెళ్ళారు. మెన్స్ ఫిట్నెస్ మ్యాగజైన్ హెల్త్ ఒక్క నిమిషం క్లారిటీ చెప్పాలంటే, మెన్స్ హెల్త్ ఫిట్నెస్ మ్యాగజైన్ కవర్ పేజ్లో కూడా ఆయన పడ్డారు. సో ఈయన గురించి సపరేట్ ఆర్టికల్ కూడా రాశారు వాళ్ళు, ఎంత సక్సెస్ఫుల్ స్టోరీ అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని పిక్చర్స్ చూపిస్తాను. ఆయన ఒకప్పుడు చూడండి, ఆయన స్టమక్ రైట్ సైడ్ ఉన్నది ఆయన, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న అది వాళ్ళ వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎంత లావుగా ఉండేవాళ్ళు చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, పాతప్పుడు ఇంకా పాత పిక్చర్స్ చూడండి ఎంత లావుగా ఉండేవాళ్ళు ఒకసారి చూడండి. అయితే ఎన్ని చేసినా కుదరలేదు, ఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యాలని కూడా అనిపించలేదు, ఎందుకంటే ఆ విల్ లేదు. సో అవన్నీ చేసి ఎంత చేసినా కుదరలేదు, కానీ తర్వాత మనం తినేటట్టు తిన్నారు ఆయన కనుక్కొని. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో పర్ఫెక్ట్ హెల్త్లో ఉన్నారు ఆయన. సో వన్ ఆఫ్ ద ఫిట్ కార్నివోర్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఫిట్ పీపుల్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఈయన. సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చేశారు, చాలా చోట్ల ఈయన ఫిట్నెస్ మ్యాగజైన్స్లో ఆయన గురించి చేస్తున్నారు. సో చాలా చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఆయన మన కోసం టైం స్పెండ్ చేయడానికి వచ్చారు. సో మీకు ఎట్లాంటి ఫిట్నెస్ క్వశ్చన్ ఉన్నా, లేకపోతే మీకు ఎట్లాంటి కామెంట్ ఉన్నా కూడా జస్ట్ కామెంట్ చేయండి. సో హాయ్ రెమండ్, వెల్కమ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పెండింగ్ యువర్ Hi, టైమ్. BNS. Thank you for having me. Yeah, so I'm pretty sure that many people are so excited to ask you questions. So we'll pick one by one. So Sure. yeah, so many people are wishing you hi. So you can see it on screen. So they are very Hi, excited. everybody. Yes. Thank you for coming on and watching me. సో రేమండ్ని ఏమైనా అడగచ్చు అంటే, మీరు ఫాస్టింగ్ గురించి అడగచ్చు, ఫాస్టింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఆయన. తర్వాత ఫిట్నెస్ గురించి అడగచ్చు, తర్వాత డైట్ గురించి అడగచ్చు, ఈ మూడు అడగచ్చు. అండ్ రేమండ్, బిఫోర్ వి టేక్ సమ్ క్వశ్చన్స్, కెన్ యూ షేర్ వాట్ వాస్ యువర్ హెల్త్ కండిషన్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ డైట్, అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ డిడ్ యూ ఫేస్ బ్యాక్ దెన్? Yes. So I had pre-diabetes and I had high blood pressure, BMI. I was obese. I was I had very low HDL, high triglycerides, high LDL. I just had all of the marker what's considered metabolic syndrome. సో రేమండ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒకప్పుడు ఆయనకి ఏంటంటే ప్రీ డయాబెటిక్గా ఉన్నారు. తర్వాత హెచ్డిఎల్ అంటే మంచి కొలెస్ట్రాల్ అని చెప్తా ఉంటారు కదా, అది చాలా తక్కువ ఉండేది. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే మొత్తం అన్ని ఇష్యూస్, ఇప్పుడు మెటబాలిక్ ఇష్యూస్ అన్నీ ఉండేవి. చాలా ఓవర్ వెయిట్ ఉండేవాళ్ళు. బిఎంఐ చూసుకుంటే చూసారు కదా బిఫోర్ పిక్చర్స్ ఎంత లాగా ఉన్నారు. సో అవి ఉండేవి. సో కంటిన్యూ రేమండ్. So that's from my blood work. Now, how I felt, I used to have sleep apnea. I had plantar fasciitis. I had heel spurs. I had diverticulitis. I had acne, like really bad acne on the face, bad dandruff constantly. I had a really rank odor. I used to smell bad all the time. I used to have very bad sinus issues, insomnia. I was the type of guy that when I drove down the road, I would fall asleep at those times. Meanwhile driving, it was horrible. సో ఆయనకి ఏంటంటే స్లీప్ యాప్నియా అని ఉండేది. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రాత్రి తెలుసు కదా, పనుకునేటప్పుడు ఒకసారికి ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టం అవుతూ ఉంటుంది, అలా ఉండేది. తర్వాత డ్రైవింగ్ చేస్తూ కూడా ఆయన ఆల్మోస్ట్ నిద్రపోయేవాళ్ళు, అలా ఉండేది. తర్వాత సైనస్ ఇష్యూస్ ఉండేవి. తర్వాత డైవర్టిక్యులైటిస్ అని చెప్పి, అది మామూలుగా చాలా అంటే ఇబ్బందికరమైంది, అంటే మామూలుగా నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది కడుపులో. తర్వాత యాక్నే ఉండేది, పింపుల్స్ అన్నీ ఉండేవి, అసలు మామూలుగా అన్హెల్దీగా ఉండేవాళ్ళు. ఎస్ రేమండ్. Yeah, I mean, these were once I started the diet, I would say within 3 months, everything started. I noticed that the pain was a lot less. I was able to sleep better. I was able to, the acne wasn't as bad. Now, it wasn't just an instant cure.
but I just saw everything getting better. My waist started getting leaner. I felt the way I can describe the pain is from a pain scale. So my diverticulitis used to be at a top 10 to 12. 12, I would pass out from the pain. So that one went down to like a 8 or a 6 in 3 months, which to me, that was the best part. యాహ్! సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, ఆయనకి జస్ట్ 3 మంత్స్ చేసిన తర్వాత డైట్ చాలా చేంజెస్ గమనిచ్చారు. వేస్ట్ సన్నగా అవుతుంది. తర్వాత మంచిగా నిద్రపోతున్నారు. తర్వాత డైరెక్ట్ క్లైటిస్ అని చెప్పాను కదా! అది చాలా పెయిన్ వస్తా ఉంటది కదా! ఊహించుకోండి, ఒకవేళ నొప్పి స్కేల్ అనేది 1-10 ఉంటే ఆయనకి ఆల్మోస్ట్ 12 అంత రేంజ్‌లో నొప్పొచ్చేది. 3 మంత్స్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 6 కల్లా వచ్చేసింది. సో అలా ఒక్కొక్కటి ఇంప్రూవ్ అవుతా ఉండింది. యెస్, రేమండ్. Yes. So then, um, let me start beforehand. Beforehand, I thought I could actually do workout first. I thought that because the nurse said if you worked out and you did some exercise and diet, you could get this pre-diabetes down, or manage it, not get it down, manage it. Yeah. And I went ahead, did workout for 7 months, but I actually gained weight. I gained about a pound, looked as fat as still, no difference. So I knew exercise wasn't there. So I tried diet next. And then that's when I started seeing results. సో ఆయనకి నర్స్ చెప్పారంట ఏంటంటే, మీరు కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మీరు ప్రీ డయాబెటిక్ ఉన్నారు కదా ఆల్రెడీ, దాన్ని మేనేజ్ చేయొచ్చు అన్నీ చెప్పారంట. అయితే ఆయన ఎక్సర్సైజ్ చేశారు. కానీ చూస్తే ఇంకా వెయిట్ పెరిగారు కానీ తగ్గలేదు. అప్పుడు ఆయనకు అర్థమైంది ఏంటంటే, మనం ఎప్పుడు చెప్పేటట్టే ఎక్సర్సైజ్ కన్నా ముఖ్యం వేరేదేదో ఉందని చెప్పి అప్పుడు డైట్కి వచ్చారు ఆయన. ఎస్, రేమ్. Yes. So then a little later on, I started playing around with fasting because I noticed automatically eating these volume meals. I would eat big carnivore meals, and I just noticed I wasn't hungry most of the time. I was automatically eating once a day sometimes, and I thought this is kind of weird. So I ran into Dr. Fung about fasting, and I started reading a lot about him, and I started exploring the world of fasting from other Dave Asprey and other people about longevity and that. And so I was like, wait a minute, well, since I'm hardly ever hungry, let me try fasting. And fasting was a lot easier than I thought it would be, because on carnivore, I'm just never hungry anyways. యా. సో ఆయన ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ ఆయన ఫుడ్ తినేవాళ్ళు. అంటే చాలా ఎక్కువ చెప్పాం కదా, కడుపు నిండా తినాలని చెప్పేది. సో అలా తినేవాళ్ళు. అప్పుడు ఏంటంటే ఆయనకు ఆల్మోస్ట్ ఆకలేసేది కాదు. సో అప్పుడు ఏంటంటే ఆయన ఆటోమేటిక్గా ఫాస్టింగ్ గురించి స్లోగా స్టడీ చేయడం చేశారు. అట్లా డాక్టర్ జేసన్ ఫంగ్ అని చెప్పి ఫాస్టింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు కదా, ఆయన వర్క్ లోపలికి వెళ్ళి మొత్తం నేర్చుకొని ఈయన కూడా స్లోగా ఫాస్టింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈయన కూడా ఫాస్టింగ్లో చాలా ఎక్స్పర్ట్ అయ్యారు. ఎస్, రేమ్. Yes. So I did fasting, and then I took carnivore kind of on that next level. So beforehand, I was doing more of a ketovore approach, meat and greens. And then I saw Dr. Sean Baker, and then went ahead and did 100% carnivore, left out all the vegetables, and I kept the fasting in. And after those 3 months, that was my first six-pack. So how many months after, Raymond? So if you include the whole thing, it's about a year. So I did like keto for a year. Yeah. And then about 3 or 4 months carnivore. So about a year and 3 months, a year or 4 months, somewhere in there. సో ఆయన ఏంటంటే ఒకప్పుడు కీటో తర్వాత మామూలుగా అంటే నాన్ వెజ్ యూజ్ చేసుకున్నా కూడా తర్వాత అంటే కొన్ని ప్లాంట్స్ అలా కీటో అంటే కొంచెం వేరేగా ఉంటుంది. సో అది చేసేవాళ్ళు. చేస్తున్నప్పుడు కూడా బాగానే ఉండింది. కానీ కంప్లీట్ కార్నివోర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయనకి కొంచెం గ్రేట్ రిజల్ట్స్గా చూశారు. తర్వాత కొన్ని మంత్స్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఆయనకి 6 ప్యాక్ అనేది వచ్చింది. సో రేమండ్, ఐ నో యు ఆర్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్ స్టోరీ, అండ్ వీ హ్యావ్ ది మీ అందరికీ ఒకటి చెప్పాలి ఏంటంటే, రేమండ్ దగ్గర ప్రతి వీక్ ఆయన తీసుకున్న ఫొటోస్ ఉన్నాయి. ప్రతి వీక్ మీరు అసలు ఆశ్చర్యపోతారు. 2011 నుంచి మామూలుగా ప్రతి వీక్ తీసుకున్న ప్రతి మెజర్మెంట్స్ కూడా ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ అంతా అన్నీ కూడా. సో రేమండ్ దగ్గర మొత్తం ప్రూఫ్స్తో కంప్లీట్గా ఆయన ముందు చూపుతాను చేశారు.
So Raymond, thanks for sharing your success story, and I know you have like more things to say about your success story, but many people are so excited to ask you some questions. So would you like to accept some? Yes, let's do this. Perfect. Okay. So yeah. So hi Andy. హాయ్ అండి, So ఒక నిమిషం. okay. So he has a question. అడగండి. హాయ్ రేమన్, హౌ ఆర్ యూ? Hi. Good. హాయ్. Yeah, I saw your videos most of the time, and I like that your picture, carnivore picture story very much. I saw Thank that you. I'm glad pregnant you belly. loved it. Yeah, I saw the pregnant belly thing. It's so funny, the picture. Yes. So I have a question. Like you said, like you got that six pack on those 3 months transition when you converted into complete carnivore, and Yes. so I saw that you mentioned there, it's saying like you did some abs and some exercise and cold water therapy, means like cold water That's right. bath. Can you tell me more about that? How you did that? Okay, so I mean, cold shower. What I did is I started slow at first, and I've been doing this now for about 2 years. But I would start off with a warm shower and then end my cold shower until I could get to the point where I could do 30 seconds cold shower. And then after that, I would increase only cold up to where I could get to the point where I could last 9 minutes. After I lasted 9 minutes, then I just started doing cold showers where I just go in, because that's what I do right now. I just go in for 1 to 3 minutes every morning and just, that's my shower. Yeah. And guys, Nice. I have to translate, so I will break it up for the I'm audience. sorry. Yes. సో Yes, yes. ఈయన అడిగింది ఏంటంటే, మామూలుగా రేమండ్ ఏం చేశారంటే ఆ టైంలో ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేశారు, తర్వాత కోల్డ్ షవర్స్ అవన్నీ కూడా చేశారు. సో అది ఎలా చేశారని అడుగుతుంటే ఆయన చెప్పారు ఏంటంటే, కోల్డ్ షవర్స్ ఎలా చేశారంటే ఆయన ఫస్ట్ వేడి నీళ్ళు తిప్పుకొని తర్వాత స్లోగా చల్లనీళ్ళు తిప్పుకునేవాళ్ళు. సో చల్లనీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ 30 సెకండ్స్ వరకు పోసుకునే వరకు ట్రైన్ చేసేవాళ్ళు. అలా స్లోగా ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆల్మోస్ట్ 9 minutes వరకు ఆయన కోల్డ్ వాటర్ చేయగలుగుతున్నారు. సో యా, కంటిన్యూ రేమండ్. Yeah, so Yeah. that's what I did. But just to let you know, the cold shower therapy is great for getting your brown fats in. So it's good for getting your fats a little more stimulated. But as far as six pack, I already had my six pack long before that. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, కోల్డ్ షవర్స్ బెనిఫిషియలే, కానీ 6 pack అప్పటికి ఆయనకు వచ్చేసింది. సో కోల్డ్ షవర్స్ వల్ల బ్రౌన్ ఫ్యాట్, అది ఇంకో స్టోరీ, దాని వీడియో చేద్దాం కానీ. సో అలా చెప్పారు. సో యా, అడగండి. And what type of exercises you included, means like what type of workouts you did at the time of the time? Yes. So I first started off with a high intensity interval training. So think CrossFit, something like that. Okay, except a little bit more on the endurance side. సో ఆయన ఏం చెప్పారంటే, 6 pack ఎలాంటి ఎక్సర్సైజ్ చేశానని అడిగితే ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, ఫస్ట్ హై ఇంటెన్సిటీ ఇంటర్వెల్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నాం కదా. సో అలాంటి ఎక్సర్సైజ్ ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రాస్ ఫిట్ అలాంటివి. Yeah. So And yes. Oh, go ahead. Yeah. No. Yeah. Tell me. Continue. Oh, I was going to say, afterwards, after I became carnivore, I had so much energy, I felt like this wasn't enough of a workout. So when my kids started karate, I decided to join them. And then after a while, I noticed that karate wasn't enough either. So then I joined jiu-jitsu. ఓకే. సో రేమన్ ఏం చెప్తున్నారంటే, మామూలుగా ఏంటంటే ఫస్ట్ కార్నివోర్ అంటే ఈ డైట్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది కదా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా చెప్తున్నా ఏంటంటే, ఆయన ఒకప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం చూస్తే ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోయారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫుల్ ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పి ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేసినా కూడా అంత సరిపోలేదు అనిపించింది. తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళ చిల్డ్రన్ కరాటేలో జాయిన్ అయ్యారు. సో ఈయన కూడా కరాటేలో జాయిన్ అయ్యారు. సో తర్వాత అది కూడా సరిపోలేదని చెప్పింది. తర్వాత జిజిట్సు ఉంటుంది కదా, సో దాంట్లో కూడా జాయిన్ అయ్యారు. సో ఏంటంటే అంత ఎనర్జీ ఉండేటప్పటికి కొత్త చేయాలనిపిస్తుంది. So I have one more question. Like, do we need carbs to build muscle? No.
You don't need any carbs to build muscle. As a matter of fact, for me, carbs seems to be where it erodes muscle. That's what I feel, in my opinion. సో ఆయన ఏం అడిగారంటే మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ అవసరమా మజిల్ బిల్డ్ చేయడానికంటే రేమండ్ నో అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఆయన దృష్టిలో ఆయన గమనించింది ఏంటంటే ఆయన కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకుంటే ఇంకా మజిల్స్ డీగ్రేడ్ అవుతున్నట్టే అనిపిస్తుందని చెప్పారు. Yeah, to be clear, I want to say I think of carbohydrates like rust, and I'm the metal. And carbohydrates likes to eat that metal, which is my muscle, and I don't like to do that. సో రేమండ్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఒకవేళ ఆయన మెటల్ అనుకుంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేది రస్ట్ లాంటిదని చెప్పారు. సో ఊహించుకోండి మొత్తం ఆయన రస్ట్ అవ్వాలనుకోవట్లేదు. సో మీరు ఇక్కడ ఎన్న అనుకోవచ్చు కార్బోహైడ్రేట్స్ లేకుండా జరగదని, కానీ జరిగి చూపిస్తున్నారు వీళ్ళందరూ. Yes. And I have a last question, like how do you break the fasting? Means like you said like you do alternative days fasting. In that video you mentioned like you eat on you don't eat on Monday and Tuesday, but you eat on Wednesday, and you don't eat on Thursday and you eat on Friday. So after 2 days of fasting, how you break it, and what type of liquids you are taking? Means just water or any other drinks, energy drinks? Yes. Means like yeah, just water. And how I break it is a big ribeye. It's always a ribeye, and I'll have maybe a side of cheese or a side of maybe like little wings, something to put in more. So those are helper. Those are side dishes that helps me put in more of the ribeye. Yeah. సో ఈయన జనరల్గా ఏంటంటే రేమండ్ ఫాస్టింగ్ ఎక్స్పర్ట్ కదా. సో జనరల్ ఏంటంటే ఆయన ఫాస్టింగ్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. సో కొన్ని రోజులు తినకుండా తర్వాత తింటాం. అయితే ఆయన ఎట్లా బ్రేక్ చేస్తారని ఆయన అడిగితే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏం చెప్పారంటే ఆయన మామూలుగా ఫాస్టింగ్ చేసేటప్పుడు వాటర్ ఒకటే తాగుతారు, ఇంకేం తినరు. తర్వాత ఈ ఫాస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఎలా బ్రేక్ చేస్తారంటే మామూలుగా రిబాయ్ అని చెప్పి పెద్ద పీసెస్ ఉంటాయి, ఆ పీసెస్ తిని దాంతో ఆయన బ్రేక్ చేస్తారు. పక్కన ఏంటంటే వింగ్స్ అలాంటి సైడ్ డిష్లో పెట్టుకుంటారు. కానీ జనరల్ ఒకటే సపరేట్గా ఒక విధంగా బ్రేక్ చేయాలని లేదు. డైరెక్ట్ ఏంటంటే ఫుల్ ఒక మంచి పీస్ అలాంటివి తింటే, అంటే కొంచెం ఫ్యాట్ ప్లస్ ప్రోటీన్ ఐటమ్ తీస్తే సరిపోతుంది. అది చెప్పి. and do you had eggs in complete carnivore diet? I started off with eggs and bacon to make the transition easier, because I couldn't handle the fat of the beef at first. After the 3 months, I noticed that I could, and then I got tired of bacon and eggs. So now eggs is not in my vocabulary anymore. If I eat it, it's more because that's the only thing around, or there's a little leftover on it. I mean, I'm not against eggs. It's fine. I just don't do that. I prefer beef over everything else. సో జనరల్గా ఏంటంటే రేమండ్ స్టార్టింగ్లో డైట్ చేసేటప్పుడు ఎగ్స్తో ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు. తర్వాత ఏమైందంటే రూమినెంట్ యానిమల్కి షిఫ్ట్ అయ్యారు. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో ఆయనకి కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చినాయి కాబట్టి దాని తర్వాత షిఫ్ట్ అయ్యారు. జనరల్గా ఏంటంటే రేమండ్ ప్రకారం ఆయన ఎగ్స్కి అగెన్స్ట్ కాదు, కానీ జనరల్గా ఏంటంటే రూమినెంట్ యానిమల్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో థ్యాంక్స్ అండి అడిగిన క్వశ్చన్స్. Thank Thank you. you. One more last question. Meet you. One more last question. Yeah. So, how much dairy included in your diet? I mean, like, do you eat cheese or some dairy products? Right now, I'm on the Anderson protocol. So literally, I'll eat every morning. I'll eat about a pound to a pound and a half of ribeye, and that's it. Water only. Okay. And I eat 1 meal a day right now. సో ఇప్పుడు రేమండ్ ఆండర్సన్స్ ప్రోటోకాల్ అని చెప్పి ఉన్నారు, ఆండర్సన్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఉన్నారు. అయితే వాళ్ళ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఫాలో అవుతున్నారు. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈయన ఓన్లీ రోజుకి ఒకసారి తింటున్నారు. అది కూడా ఏంటంటే ఒక చెప్పాను కదా, ప్రోటీన్ ప్లస్ ఫ్యాట్ ఐటమ్ ఫుల్ ఒక మంచి తిని అంతే ఒక్కసారి తిని ఆపేస్తారు మార్నింగ్. సో ఆయన అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అది ఆయన డైట్. ఓకే, Thank you so much for sharing your knowledge. Thank you. Thank you. Even I was like tried fasting before when I was eating carbohydrates. After 6 hours, I was feeling like so much headache because my body is looking for the carbs. But after starting this meat-based diet, means like I was eating vegetables also in between. Means like I eat mushroom and other some vegetables, and I take dairy, eggs, and goat meat. But after eating this, I can
do fasting at least 14 hours. Sometimes I forget breakfast also, and my wife says like, "Okay, come eat the breakfast." I was like, "Oh, I didn't had the breakfast." It's very very means because I don't feel like sick. Or means like I don't feel like weak also. I feel more energetic after starting this diet. I want to do complete carnivore for some time. I have a little bit of belly, but I want to reduce it more. I was looking your inspirational videos and I was so impressed of it. Awesome. I'm so glad that you're willing to follow, and I can't wait till you become, you get to look like me one day. So this would be great. Awesome. I will. Thank you so much. Thank you, Thank Srinivas you. garu. Yeah, Thank yeah, you. no problem. మాకు ఇలాంటి మంచి మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నేను అలారం పెట్టుకొని మరి మార్నింగ్ 5:30 ఇక్కడ లేచి కాల్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. షూర్ అండి, మంచి క్వశ్చన్స్ అడిగారు, చాలా మంది హెల్ప్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి. So yeah, he lives in Canada. So Wow. as I told you before. So okay, now we have so many people like they just lined up, but I will select few comments so that people will get idea. So Varun is asking, can 16 years old boys lift dumbbells? Of course. I'm not sure what that means, but yes, of course you can lift dumbbells. I mean, if you can, yeah, you should at 16. Yeah, like many people have this thing that if they do exercise before 18 or if they go to gym before 18, their growth will be affected. So there's this belief here. Okay, so that actually is a good belief to believe if you undereat. If you're not properly nutritioned, which I believe is all meat. If you eat all meat, then yes, your growth is going to go phenomenal. We're talking about you're going to grow muscle and you're going to be able to get your height and stature also. But if you're eating very little and you're trying to lift, then yes, you will have stunted growth. Oh. That is true. సో రేమండ్ చాలా మంచి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పారు. ఇంత క్వశ్చన్ ఏమడిగారంటే 16 years వాళ్ళు డంబుల్స్ లిఫ్ట్ చేయొచ్చు అంటే చేయొచ్చు అని చెప్పారు. కానీ ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు కదా, 18 years లోపల జిమ్కి వెళ్తే మామూలుగా అంత ఎదగరు, కొంచెం ఏమంటారు స్టంటెడ్ అయిపోతారని ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా. దాంట్లో ఒక నిజం ఉంది ఏంటంటే, మీరు మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తిని, అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన డైట్ ప్రకారం ఆ టైప్లో మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తిని మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మీ గ్రోత్ సూపర్గా ఉంటుంది. మీరు స్టేచర్ కూడా చాలా స్టైల్గా తయారవుతుంది. తర్వాత మంచిగా బాడీ బిల్డ్ అవుతుంది, ఫిజిక్ అంతా బాగుంది. అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టోరీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు అందరు చెప్తున్నాను కదా తక్కువ తినండి, ఏది తిన్నా పర్లేదు తక్కువ తినండి, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే చాలా అంటారు కదా. తప్పు. ఏంటంటే మీరు ఇష్టం వచ్చేది తిన్నారనుకోండి, మీకు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ సరిపోవు, రావు. అప్పుడు ఒకవేళ 18 years లోపల మీరు పిచ్చి పిచ్చి ఫుడ్ తిని ఎక్సర్సైజ్ చేశారనుకోండి, మీ గ్రోత్ నిజంగానే చాలా మంది పొట్టిగా అయిపోతారు, నిజంగానే అంతే ఉండిపోతారు, గ్రోత్ రాదు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. థ్యాంక్ యూ రేమండ్. Can I say one more thing on that? Yeah, sure. So I wanna say that imagine that if your body doesn't have the building material, what's it gonna build with? Wow. సూపర్ పాయింట్. సో ఈ ఒక్క పాయింట్ చాలు ఇలాంటి దాన్ని చేయడానికి. ఏంటంటే ఊహించుకోండి, బాడీ గ్రో అవ్వాలంటే దానికి కావాల్సిన బిల్డింగ్ మెటీరియల్ ఉండాలి బాడీకి. ఓకే, మీరు పిచ్చి పిచ్చిగా తిని అది తక్కువ తిని, అంటే ఏమి సరైన ఫుడ్ తినకుండా మార్చుకొని అలా తిని ఎక్సర్సైజ్ చేశారనుకోండి, ఎక్కడి నుంచి బాడీ వాడుకుంటుంది? సో ఉన్నదే వాడుకోవాలి. సో ఉన్నదే వాడుకుంటే నెక్స్ట్ గ్రోత్ గురించి ఎలా ఆలోచిస్తుంది? చిన్న పాయింట్, ఇంత చిన్న పాయింట్కి సూపర్ సొల్యూషన్ దొరికింది. రేమండ్, ఐ రియలీ లైక్ యువర్ ఆన్సర్. లైక్ ఇట్ రియలీ బ్లో మై మైండ్. థ్యాంక్ యూ. యా, so now we have many questions, so that was and we will select one more comment and before accepting live calls. So really Raymond, that was like super nice. So Pawan is asking, I like to do fasting but I can't do it as I'm hungry. Of course you're hungry because you haven't fed yourself. So what I tell people is your first 2 weeks should be focused on feasting. Feasting has high animal foods as you can, preferably 100%. And then after a while, what you'll notice is you're going to eat less throughout the day because you're always full. Yes. And then all of a sudden, you're fasting before you know it. And you're like, just like our guest just said, he's like, he can do 14 hours easy now.
Yes. Meanwhile, he couldn't do 6 hours earlier. So this is what happens. You feed yourself, you feast properly, you're going to be able to fast. యా. సో ఇక్కడ మనకి ఏం అడిగారంటే జనరల్గా నాకు ఫాస్టింగ్ చేయాలనిపిస్తుంది కానీ ఉండలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ఆకలేస్తుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆయన చెప్పింది. అఫ్ కోర్స్ ఆకలేస్తుంది. ఎప్పుడు మీరు సరైన న్యూట్రియంట్స్ బాడీకి పెట్టకపోతే మీరు ఫాస్టింగ్ చేయలేరు. అందుకని నేను ఏం చెప్పాను ప్రతిసారి ఊహించుకోండి. ఇప్పుడు రెసిడెంట్ అవుతుందా ఏంటంటే స్టార్టింగ్ 2 వీక్స్ బలవంతంగా నచ్చకపోయినా కుక్కొని తినాలి. ఆల్మోస్ట్ స్టఫ్ చేసేసుకోవాలి మనల్ని. ఫుల్ కడుపు నిండా తినేసేయాలి. ఎందుకంటే మనకు ఏమన్నా న్యూట్రియంట్స్ మిస్ అయితే బాడీకి న్యూట్రియంట్స్ వచ్చేస్తాయి. తర్వాత ఏమవుతుందంటే 1 మంత్ అలా తర్వాత ఈ డైట్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మీరు తెలియకుండానే తక్కువ తింటారు. సో జనరల్గా ఏంటంటే మీరు నిజంగా ఫాస్టింగ్ చేయాలనుకుంటే మీరు కరెక్ట్గా బాడీకి ఫుడ్ పెట్టాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తెలియకుండా మీకు ఫాస్టింగ్ జరిగిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ రేమండ్, దట్స్ అ రియలీ గుడ్ పాయింట్. థ్యాంక్ యూ. So we have the famous question: are calories related to weight loss? Yeah, so a lot of people believe that the more you eat, the fatter you get. Now imagine if you said a calorie is a calorie. So that means a calorie in carbs is the same as a calorie in meats. Well, that's ridiculous, right? I mean, just looking at it, because you're thinking to yourself, carbohydrates, our body's not made out of carbohydrates. It's made out of meat. So what our bodies is going to look for is meat material to build your body. You don't want the carb material building your body. యా. సో రేమైనా ఏం చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు జనరల్ క్వశ్చన్ ఏమొచ్చిందంటే క్యాలరీస్ వెయిట్ లాస్ సంబంధం అంటే ఇక్కడ ఒక స్టోరీ ఉంది. అన్ని క్యాలరీస్ ఒకటి కాదు. రేమైనా చెప్పేది కూడా అదే. ఏంటంటే మన బాడీ కార్బోహైడ్రేట్స్ తిని దానివల్ల వచ్చిన బాడీ కాదు. మనం ఏంటంటే చెప్పాను కదా యాన్సెస్టర్ అన్ని ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నా. సో అట్లానే ఇప్పుడు ఊహించుకోండి కార్బోహైడ్రేట్ క్యాలరీ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నాన్ వెజ్ అనుకుందాంలే ఊరికే ప్రస్తుతానికి మనం చెప్పిన ఏ ఫుడ్స్ అయినా ఓకే కానీ రెండు ఒకటి కాలేవు. మన బాడీ దేంతో తయారైందో దాన్ని మనం తినాల్సి వస్తుంది. సో జనరల్గా ఏంటంటే ఊహించుకోండి మన యాన్సెస్టర్ అన్నీ ఒక్కసారి అర్థం చేసుకున్నా కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది. ఏది తిన్నా కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అన్నది రాంగ్. Everybody understands kind of the science of carbohydrates raises insulin. Now, we have to know that when insulin rises, your fat stores opens up. And what happens mostly when you have carbohydrate, it's most of your fuel is going to be stored into fat. I know I don't want that. I want most of my fuel to be useful. Even though it's harder to digest and it's harder at first, to me, I like to think of it like I'm starting up a nuclear power plant instead of a coal power plant. You can do it on carbs, but you're running only on the amount of food that you're putting in at that time. Yeah. What good is that? సో ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు జనరల్గా కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటే జనరల్గా దానివల్ల ఇన్సులిన్ పెరుగుతుంది. ఇన్సులిన్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఫ్యాట్ స్టోరేజ్ హార్మోన్. సో ఇండైరెక్ట్గా తింటే మీకు అదే జరుగుతుంది. సో రెండు ఒకటే ఎట్లా ఈక్వేట్ చేస్తారని అంటున్నారు. సో ఊహించుకోండి అంటే మీరు మళ్ళీ కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటారు, మీకు శక్తి వస్తుంది, మళ్ళీ అయిపోతుంది, మళ్ళీ కార్బోహైడ్రేట్స్ తిన్నా అలా చేస్తూ ఉంటారు. అదే ఇట్లాంటి ఫుడ్ తింటా ఉంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫ్యాట్ని అది యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఇంకా క్లియర్గా ఇవన్నీ మనం మాట్లాడాం అంటే సో మీకు జనరల్ ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. Yeah, so basically a calorie is not a calorie, okay? Your body uses carbohydrates very differently than it uses meat sources. And that's shown in the science all the time. Your body has zero need for carbohydrates. సో ఫైనల్గా ఆయన చెప్పేది ఏంటంటే అన్ని క్యాలరీస్ ఒకటి కాదు. అన్ని క్యాలరీస్ ఒకటి కాదు. కార్బోహైడ్రేట్ని ఎలా కార్బోహైడ్రేట్ క్యాలరీని మన బాడీ వేరేగా వాడుకుంటుంది. వేరే నుంచి వచ్చిన ఇప్పుడు ఫ్యాట్ ప్లస్ ప్రోటీన్ అంటున్నాం కదా అది వేరేగా వాడుకుంటుంది. సైన్స్లో కూడా అది ప్రూవ్ అయ్యింది మల్టిపుల్ టైమ్స్ అని చెప్పారు. సో ఐ థింక్ యూ ఆన్సర్డ్ దట్ క్వశ్చన్. సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ లైక్ ఫ్రమ్ కామెంట్స్. వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ బాడీ ఫ్యాట్? I can't say what the ideal body fat is where you feel better. Obviously, there's a lot of science who think what the ideal body fat is. For men, it's the ideal is 12 to 15%. For women, I think they say it's somewhere in the 20% plus. But really, I don't think we should target that. Look,
do you care if your body fat is at 30% and you're ripped and you've got a six pack? And let's say you had a body fat percentage of 6% and you look like a starvation victim from a world war. Yeah, that's good. సో రేమండ్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ జనరల్గా ఏమొచ్చిందంటే ఐడియల్ బాడీ ఫ్యాట్ అంటే బాడీ ఫ్యాట్ ఎంత ఉండాలని ఆయన క్వశ్చన్ అడిగాను. ఆయన ఏమన్నారంటే అది క్లారిటీగా చెప్పలేమని చెప్తున్నారు. జనరల్గా అందరూ రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే మెన్కి అయితే 12-15% ఉండాలి, ఉమెన్కి అయితే 20% కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి అలా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఈయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఊహించుకోండి, మీకు 30% బాడీ ఫ్యాట్ ఉంది అనుకున్నాం. ఓకే, 30% బాడీ ఫ్యాట్ ఉండి మీరు కరెక్ట్గా అంటే కొంచెం స్ట్రాంగ్గా కనబడుతున్నారు, మీరు అంతా మంచిగా ఫీల్ అవుతున్నారు, హెల్దీగా ఉన్నారు, అది బెనిఫిటా? లేకపోతే ఊహించుకోండి మీకు 6% బాడీ ఫ్యాట్ ఉంటుంది, చూడడానికి స్కెల్టన్ లాగా ఉంటారు, ఏదో స్టార్వేషన్ అన్నం లేని వాళ్ళు అంటే ఏం తినకుండా మార్చుకుని ఆల్మోస్ట్ ఒక స్టార్వేషన్ విక్టిమ్ లాగా ఫీల్ అవుతుంటే అది బాగుంటుందా? సో ఎప్పుడు అట్లా ఐడల్ బాడీ ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ అలా కాదు, మనం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం, మనకి ఎలా ఉంది, అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Yeah, and I want to say also that my body fat percentage is anywhere between 18 to 24%. I look ripped either way. Oh. I have six pack, look good either way. I started off with a body fat percentage when I was measuring it at 28. So this is what tells me, and I've had a body fat of 24% with a belly still. Oh. So I still can achieve a 24% body fat, but yet look ripped. Oh. So does body fat percentage really matter? సో I don't know. ఈయన ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ చెప్పారు. ఏంటంటే ఈయన ప్రెసెంట్గా జనరల్గా బాడీ ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ ఆయన ఏంటంటే 18% నుంచి 24% వరకు ఉంటుంది. ఒరిజినల్గా అన్నిటికన్నా ముందు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే 28% ఉండింది. అయితే ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈయన 18% దగ్గర ఫుల్గా రిప్గా అంటే ఆల్మోస్ట్ 6 ప్యాక్ అంటే ఫుల్ 6 ప్యాక్తో తెలుసు కదా, పిక్చర్ చూపిస్తా ఒక సెకండ్. 1 సెకండ్. సో ఆయన 18% దగ్గర 6 ప్యాక్ పెట్టి 18 ఉండొచ్చు, 24% దగ్గర కూడా ఇట్లానే రిప్గా ఉండి 6 ప్యాక్ తెచ్చుకొని ఉండగలుగుతారు. అదే కానీ ఇంకోటి గమనించారు ఆయన ఏంటంటే 24% బాడీ ఫ్యాట్ ఉన్నప్పుడు ఒకప్పుడు అప్పుడు బెల్లి కూడా ఉండింది. సో జనరల్గా ఏంటంటే ఇదేదో బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ అంత మ్యాటర్ కాదు, 6 ప్యాక్ ఎట్లా అని తెచ్చుకోవచ్చు, 18 దగ్గర అయినా 24 దగ్గర తెచ్చుకోవచ్చు, మనం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ రేమండ్. Yes. So now we will accept a video call. Okay. Yeah. Shiva Prasad garu, you can ask question. Good morning. Good evening, Srinivas garu. Yeah. So hi Raymond. How are you doing? Yeah. So I think most of the points which you are telling was covered by BNS Srinivas garu. I mean, like I just wanted to. I inspired by your success stories. Just wanted to call and say thank you. And Thank you. I followed this diet with only eggs and ghee. I replaced vegetable oils with ghee. I saw a lot of benefits. Immediate result was my dental health. I mean, like my teeth were very weak. Immediate result was my dental health. I mean, like after starting this diet and the first day itself, I felt very strong. My teeth and my skin was started glowing. I didn't find any acne. And I was looking for a solution like for my white hair. Is there any chance for reversal of white hair? I mean, like on head and White hair, did you say? correct. Yeah. So with mine, so I don't know if you can see. Hang on, I'm trying to see which angle here. Turn left. Yeah, come here. Okay, No. wait, no, right here, right Yes. here, there. Yeah. So you see this white hair here, right? This whole side used to be gray, very gray. So now I still have little patches here and there that are white. So I'm not going to tell you that it reversed. All I know is I don't have the gray patch right here anymore. Oh. So that means that it reversed, right? I mean, it looks like it did, but I'm not. You know. You're not claiming it. Okay. Yeah.
Oh, super, ఐ విల్ super. ట్రాన్స్లేట్. సో ఈయన ఏం అడిగారంటే, ఈయన శివప్రసాద్ గారు చాలా బెనిఫిట్స్ ఫేస్ అయ్యారు. డెంటల్ హెల్త్ కూడా డే 1 నుంచే ఇంప్రూవ్ అయిందని చెప్పారు. స్కిన్ కూడా గ్లో అయిందని చెప్పారు. అయితే వైట్ హెయిర్ సొల్యూషన్ ఎప్పుడు అడుగుతానంటారు. సో ఆయన డైరెక్ట్గా రేమండ్ అని అడిగారు. అయితే రేమండ్ గారు ఏం చెప్పారంటే, ఇందాక చూపించారు కదా, ఆయనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ వైట్ హెయిర్ ఉంది, కానీ ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ అంతా కూడా గ్రే హెయిర్ ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు ఏంటి ఇలా అంటే లావుగున్నప్పుడు, కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, కరెక్ట్గా మంచిగా తింటా ఉన్నారు, ఎప్పుడు నుంచో న్యూట్రియంట్స్ అన్ని బాగా వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మీకు గ్రే హెయిర్ కనపట్లేదు, బ్లాకే ఉంది. సో ఆయన ఇండైరెక్ట్ ఏం చెప్తున్నా అంటే రివర్స్ అయిందని నేను చెప్పను, కానీ నాకైతే అలా కనపడుతుందని చెప్పాను. Yeah, and I want to say that at 40, actually a little earlier, at 30, probably 38 is when the grays started coming in. And then by 45, it was like silver streaks to the side, like really bad. And then, I don't know, it just disappeared. So after I am 3.5 years, I'm 49 now. So after 3.5 years of carnivore, it's just not there anymore. యా. Super, సో super. ఆయన ఏం చెప్తున్నానంటే, ఆయనకు 38 ఇయర్స్ అప్పుడు మామూలుగా వైట్ హెయిర్ అండ్ గ్రే హెయిర్ స్టార్ట్ అయింది. 45 అప్పుడు ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ కవర్ అయిపోయింది, అంటే ఆల్మోస్ట్ గ్రే హెయిర్తో. ఇప్పుడు ఆయన 49 ఇయర్స్ రేమండ్ గారు. సో అయితే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ బ్లాక్ హెయిరే ఉంది అక్కడ. సో మంచి న్యూట్రియంట్ ఫుడ్ తిన్నారు కాబట్టి అని అనుకోవచ్చు మనం ఇండైరెక్ట్గా. Correct. So, and I mean, like, it shows your dedication towards the diet, Mr. Anna. I mean, like, you're doing continuously from 3 years, right? I mean, it's very hard to do that, because I'll skip that. I mean, like, I couldn't do it continuously for a month because of some circumstances. I'm a bachelor. So it shows your dedication and your, I mean, like, inspiration to many people like us. I mean, like, Thank you. thank you, BNS, bro. I mean, for bringing such a great personalities and inspiring a lot of us. థ్యాంక్ యూ శివ గారు. And I'm expecting your video on gray hair reversal Yeah, sure. things. I'm the one who is commenting continuously. Yeah. Yeah, of course. Don't feel bad. I asked him. I mean, like, it Yeah, was sure. I understand you. Thing, of course. Yeah. Sure, God. Yeah. Yeah. Thank you for the question. Thank you, bro. Thank you very much. Thank you, Anna. Thank you. Thanks a lot. సో హీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ. సో రేమండ్ గారిది ఇప్పుడు 49 ఇయర్స్. అయితే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ముందు ఒకటి చెప్పాలి, ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు మన కోసం టైం స్పెండ్ చేశారు కదా ఇంతసేపు, ఇంకా ఉంటారు కొంతసేపు, 1 hour కాబట్టి. సో ఆయన ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక ఫిట్నెస్ మ్యాగజైన్లో కాంపిటీషన్లో ఆయన ఇప్పుడు పాల్గొంటున్నారు. అయితే మీరు ఇంత ఆయన వచ్చినందుకు మీరు ఒక హెల్ప్ చేయాలి. ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక లింక్ పేస్ట్ చేస్తాను కామెంట్ సెక్షన్లో, అంటే ఇప్పుడు మీరు చాట్ సెక్షన్లో ఒక లింక్ వస్తుంది. ఆ లింక్ ఏంటంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి రేమండ్ గారికి జస్ట్ ఫ్రీ ఓట్ అంతే, మీరు జస్ట్ ఓట్ వేయగలిగితే మాత్రం ఆయన నెంబర్ 1 పొజిషన్కి వస్తారు. ఇప్పుడు నెంబర్ 2లో ఉన్నారు, కానీ నెంబర్ 1 పొజిషన్కి వస్తారు. నెంబర్ 1 పొజిషన్కి వస్తే ఆయన గురించి ఇంకా మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి రీచ్ అవుతుంది. సో నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ఆయన మన కోసం స్పెండ్ చేయడానికి వచ్చారు కదా టైం. సో మీరు ఇప్పుడైనా కానీ లేకపోతే మొత్తం ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత అయినా కానీ లింక్ ఉంటుంది, కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా పెడతాను, ఇప్పుడు చాట్ సెక్షన్లో కూడా వస్తుంది. ఆ లింక్ నొక్కి జస్ట్ ఒక్కసారి ఓట్ చేయండి. ఓట్ చేస్తే ఏంటంటే ఆయనకి మనం కొంచెం థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నట్టు అవుతుంది. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలాంటి వాళ్ళు అంటే ఇంత జెన్యూన్గా నిజంగా వచ్చిన వాళ్ళు స్టోరీ అందరికీ రీచ్ అవుతుంది. సో యా, జస్ట్ నౌ ఐ మెన్షన్ అబౌట్ యువర్ కాంపిటీషన్. సో యా, పీపుల్ విల్ డూ. Thank you. So we will accept one more video call before accepting some of the comments. So yeah, we have a person called MDVR. Okay, that call is not accepting. So Madhusudana, yeah, okay, Madhusudana garu. హాయ్ సార్. Hi. అభి హాయ్ శ్రీనివాస్ గారు, బాగున్నారా? బాగున్నాయండి. రేమండ్ గారు వచ్చారు. సో మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడుగుతారా? అవునండి. మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్? బాగున్నారా? బాగున్నానండి. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి. నేను మీతో మాట్లాడదామని చేశాను. ఆయనకి హాయ్ చెప్పానని చెప్పండి. సో హీ సేయింగ్ హాయ్. మీకు 10 kgs తగ్గానని చెప్పాను కదా. అవునండి. మళ్ళీ ఇంకో 8 kgs తగ్గాను. సో రేమండ్ he lost వెజిటేరియన్ చేస్తూ. Yeah, he lost 10 kgs before, 10 kgs, and now he lost 8 more kgs.
But he's a vegetarian. But what he did is that he replaced vegetable oils with ghee. Yes. నాకు ఇక్కడ భీమవరంలో అండి 5 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే చేతులు బాగా తిమ్మిర్లు వచ్చేసేవి. Okay. శ్రీనివాస్ గారు విన్నారా? వింటున్నానండి. ఇప్పుడు నేను 35-6 ఇక్కడ పక్కన తణుకుందండి, 36 కిలోమీటర్స్. అక్కడికి వెళ్తున్నా కూడా చేతులు తిమ్మిర్లు రావట్లా. విజయవాడ కూడా ట్రై చేశాను 100 కిలోమీటర్స్ ఇక్కడికి భీమవరానికి. Wow. చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్. చేతులు తిమ్మిర్లు వచ్చేవి, అసలు ఏమీ రావట్లా, చాలా బాగుంది. Wow. I will ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. Yeah. So Raymond. నా ఓల్డ్ ఫోటోస్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. Yeah, sure. ఒకసారి చూడండి. Yeah. తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీకు పోస్ట్ చేస్తాను కూడా ఆ ఫోటోస్. Yeah, sure. And అవి మార్చుతాను. Raymond, he's sharing his success story. జనవరిలో దిగిన ఫోటో. That's awesome. Congratulations. This is great. This is great. ఇది Great జనవరిలో success. అండి. It was in January. జనవరి తర్వాత శ్రీరామనవమి అయిన తర్వాత అండి. Okay. Oh, శ్రీరామనవమి అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోటో పెట్టవి. Okay. He's showing. నెక్స్ట్ ఫోటో పెట్టు. ఇది ఒక 1 వీక్ బ్యాక్ అన్నాను కదండి, ఇది ఆల్రెడీ నేను తీసి అప్పుడే 10 days పైన అయిపోయిందండి. 20 days అయిపోయింది. He lost a lot of weight. ఇదిగోండి చూడండి. definitely. Yeah. Just on జనవరిలో changing ఫోటో ghee. పెట్టు ఒకసారి. Wow. Yes. జనవరిలో ఫోటో అండి. It was in January. Mhm. అవి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఫోటో పెట్టు. రెడ్ షర్ట్ మీద 1 వీక్ బ్యాక్ అన్నాను చూడు అప్పుడు. Yeah. Yeah, look fantastic. Very good. Super. I commend you. ఓన్లీ వెజిటేరియన్ సార్. Yeah. Super. That's nice. చాలా బాగుంది శ్రీనివాస్ గారు, ఎక్సలెంట్. Happy. మీకు మొన్న కూడా ట్రై చేస్తాను, కుదరలా లైవ్ లో చెప్దామని. మీరు ఎక్సర్సైజ్ అది ఏమైనా చూపి. చేశారా? అబ్బాయి ఏమీ లేదండి, ఇంట్లో పడుకునే శుభ్రంగా మీరు చెప్పింది తింటూ తగ్గాను. So yeah, he's saying that he did not do any exercise. ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుందండి, హెల్త్ చాలా బాగుంటుంది. That proves it right there. బైక్ పట్టుకుంటే తిమ్మిరి వచ్చేసేది చెయ్యి నాకు ఇది వరకు. ఆ జనవరిలో ఆ టైంలో ఒక 5 కిలోమీటర్స్ టెంపుల్ కి వెళ్ళడానికి ఊళ్ళో చాలా ఇబ్బంది పడేవాడిని. 1 టౌన్ నుంచి 2 టౌన్ వెళ్ళడానికి ఆ భీమవరంలో టౌన్ లో 5 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయలేకపోయామండి. అలాంటిది 36 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళొస్తున్నా, 100 కిలోమీటర్స్ కూడా ఒకసారి వెళ్ళి టెస్ట్ చేశాను. 36 కిలోమీటర్స్ వెళ్తున్నా చేతి మీరు రావట్లేదు, బాగానే ఉందని మళ్ళీ 100 కిలోమీటర్స్ విజయవాడ కూడా వెళ్ళొచ్చాను. ఎక్సలెంట్, చాలా బాగుంది. సూపర్. ఐ విల్ నేను రేమండ్ గారికి జస్ట్ చెప్తాను, సో ఆయన గెస్ట్ కదా. సో రేమండ్, సో హీ సేయింగ్ దట్ హీ యూస్ టు గెట్ a lot of hand pain when he used to like travel for like 30 miles or something, 30 kilometers or something. Now he's traveling he used to get hand pains for less than 5 kilometers. Now he's traveling for more than 30 kilometers and more than 100 kilometers, but he's not getting hand pain anymore. So he just wanted to share that. Amazing. So yeah, he used to have numbness, but it's not there anymore. Amazing. So yeah, Great job. శ్రీనివాస్ గారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా పోస్ట్ చేశాను ఈ ఫోటోలు. షూర్ అండి. అసలు థ్యాంక్స్, రేమండ్ గారు కూడా వచ్చారు కాబట్టి ఒకేసారి అంటే మీరు చెప్పింది ఆయన హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. ఆయనకి థ్యాంక్స్ అని చెప్పండి. Yeah, he's saying thanks to you too. Thank you. Yeah, you're changing lives, BNS. This is amazing. Thank you. Yeah, thank you అండి. ఈ షర్ట్ 2013లో షర్ట్. Oh, okay. It was that shirt is 2013 itself. So it was a old shirt. Now it's చాలా ఇష్టం అండి ఈ కలర్, మా నాన్నగారికి చాలా ఇష్టం. oh. పడేలాకి షర్ట్ మా నాన్నగారు లేరు, ఆ షర్ట్ దాచుకున్నాను అందుకని. Oh, ఈ షర్ట్ మళ్ళీ వేసుకుంటానని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. like it was his old shirt, like 2013 shirt, and now it's fitting him. So after more than 8 years, and it was his father's favorite shirt. So now he's able to wear. Wow. Now that's fantastic. Fantastic. Keep it up. థ్యాంక్ యూ అండి మధుసూదన్ గారు. ఎట్ వాస్ సాటర్డే లైవ్ లో హెయిర్ గ్రోత్ మీద కూడా ఒక వీడియో చేస్తే బాగుంటుంది. హెయిర్ గ్రోత్ గురించి ఆల్రెడీ చూసాను, అది ఆల్రెడీ చూసాను, ఫాలో అవుతున్నాను. కొంచెం ఇంకా మంచి వీడియో చేస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను. ఎవరి గురించి మీరు వీడియోలు చేయడం ఏమో ఆపద్దు. కొంతమంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళకి కూడా నేను సమాధానం చెప్తాను. మీ మీద ఎవరైనా వీడియో తప్పుగా పెడితే, కామెంట్స్ పెడితే వాళ్ళకి నేను చెప్పాలని సమాధానం ఆ కామెంట్స్ లో నా లిస్ట్ తెలుగులో ఉంటుంది. తెలుగులో నేను టైప్ చేసి పంపుతూ ఉంటాను, మీరు చూడొచ్చు. అసలు మిమ్మల్ని ఎవరైనా మాట అంటే, మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా అంటేనే ఊరుకోవట్లేదు, నేను కోపం వచ్చేస్తుంది చిన్న మాట అంటే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగుందండి నిజంగా,
ఎక్సలెంట్ అండి. Thank you. ఉంటానండి. బాయ్. Bye. Thank you. So he was sharing that if people made any bad videos about me, he's replying to them. So Excellent. I'm very happy. See, He's living proof. this is what we cannot fake it. People, they themselves come here to share their success stories. That's what I'm saying. So I'm very happy. Yes. That's amazing. Yeah, and many people are commenting that they voted for you. So I will display. Thank you everybody. I will display some things so that you will feel happy. So yeah, before that we got a super chat. So we will address that one second. Okay. Healthy body shape size a norm for life. What does she mean? Okay, maybe she's asking that do we need a ripped body to name it as healthy? Like, did you get the question? So yes, I understand. So no, you don't have to have a ripped body. The most important thing is going after what I say is health, but a lot of people don't understand what health is. Yes. So to me, health is waking up, feeling great with no coffee, feeling just very good, energetic, able to continue your day with no problems, able to walk several miles or kilometers with no just feeling of joy, enjoying it, no pains in the joints, no mind fog, none of those. So pretty much being healthy is free of any disease, anything that makes you uneasy. That's awesome. So క్వశ్చన్ ఏమొచ్చిందంటే జనరల్ గా మనకి ఖచ్చితంగా 6 ప్యాక్ కానీ లేకపోతే 0 సైజ్ కానీ అలాంటివి ఉంటేనే హెల్దీయా అని ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగితే రేమండ్ నేను చెప్తున్నా అంటే చాలా మందికి హెల్త్ అంటే ఏంటో అర్థం కావట్లేదని చెప్తున్నారు. హెల్త్ అంటే ఏంటంటే ఊహించుకోండి, మీరు అంటే ప్రతి ఒక్కరు 6 ప్యాక్ అదేంటి 0 సైజులో అవసరం లేదు. మీరు ఎలా ఉండాలంటే మార్నింగ్ లేసిన వెంటనే మీరు చాలా గ్రేట్గా ఉండాలి. అంటే గ్రేట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాఫీ తాగకుండా. అది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు నడుస్తుంటే మీకు ఏం పెయిన్స్ ఉండవు, మీరు రోజంతా హాయిగా ఉంటారు, ఈజ్ లేకుండా ఉంటారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే డిసీజ్ అంటే ఏంటి, ఈజ్ అంటే ఏమి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు. అది రియల్ హెల్త్ అంటే. సో 6 ప్యాక్లు ఉన్న వాళ్ళందరూ హెల్త్ కాదు. సో మనం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాం, మనకి ఎలా ఆరోగ్యంగా ఉంటుందో అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. సో చాలా మంది హెల్త్ అంటే క్లారిటీ లేదు. థ్యాంక్ యూ రేమండ్. I want to say I chased the health. The 6-pack came. I wasn't chasing that at all. Yes. That was not my end goal. I didn't care if I have a 6-pack. I'm happy that I have it, but because of how I felt was the most important. సో రేమండ్ ఏం చెప్తున్నానంటే ఆయన 6-ప్యాక్ కోసం ఏమి చేయలేదు ఈ డైట్, ఆయన హెల్త్ కోసం ఈ డైట్ చేశారు. హెల్త్ కోసం చేస్తే ఆటోమేటిక్ 6-ప్యాక్ అనేది ఒక రిజల్ట్గా జరిగింది, అన్నీ మంచిగా జరిగి. సో హెల్త్ కోసం చేయండి ఏదైనా అని చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ రేమండ్. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ కామెంటింగ్ దట్ ఓకే సి యూ కెన్ సీ ది కామెంట్స్. గివెన్ మై ఫ్రీ vote. Thank you so much. Thank you. Really well appreciate it. This will spread the message. Yeah, 1 second. So yeah, many people are commenting. So I will feature some people. They will feel happy if they see their name on the screen. Okay. So someone is saying, yeah, we are getting so many happy comments. So 1 second, if you don't mind, I will feature some of them so that they will feel happy. Yeah, I get thousands of comments, so it's very hard. They are going very speed. So yeah. So for example, yeah, voted. Thank you. Yeah, we are seeing so many voted things. So yeah, for example, yeah. Thank you guys. So yeah, we have 12 more minutes left, so we'll take some of the video calls and we'll address some comments. So we have Charan over here. Hi Charan, you can ask question. Hi sir, I am very glad to be part of this call actually. Brother, you did a splendid job because I have seen so many success stories and really I was very much motivated. I was like lazy actually,
but right now slowly I'm overcoming few things, and you may see this inner engineering thing as well. Yeah. So I tried so many things as well to change my life, but this question sounds silly, but actually sir, is there any such thing like can we regrow it naturally? I mean, is there any possibility, like people say there are so many stages, like what to say, telogen, anagen, something, but proper diet, can we? Charan, if you don't mind, can you ask that question? Because it got stuck in the middle, so we did not understand. Sorry, sir. Actually, people say like I watch so many like doctor videos, so many things. They used to say like hair fall can be regrown. So with proper fitness and diet. So can you show some light on that? Yeah. Did you get the question, Raymond? Hair can be regrown. Is that what Yeah, you're like asking? his question is, can we regrow our hair with a proper diet and lifestyle? Okay, so it's a little more complicated than that, but from what I can tell, from what I've seen, feasting and getting the materials in should be your main goal. The other thing is removing all of the hindrance that would get the telomeres to get to the parts that it needs to regrow those hairs, for example. The problem is when we eat a lot of the things that the body doesn't recognize, it becomes we're electrical beings, right? So it becomes noise in the way of those telomeres to go to where it needs to. So what you need to do is reduce that noise. What's the best way to reduce that noise is almost an elimination diet is the best way to do it. But that takes very much discipline to do that. And this is what I'm doing right now. అర్థమైందండి? Great. నేను ఒకసారి అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అన్న మీరు చెప్పొచ్చు తెలుగులో. ఐ మీన్ నాకు అర్థమైంది. వేరే వాళ్ళ కోసం మీరు తెలుగులో చెప్పొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. సో రేమన్ గారు జనరల్ క్వశ్చన్ చరణ్ గారు ఏం అడిగారంటే, మామూలుగా ప్రాపర్ డైట్ ఇంకా లైఫ్ స్టైల్తో మనం హెయిర్ని రీగ్రో చేసుకోవచ్చు అని అడిగారు. ఎందుకంటే చాలా మంది చెప్తారు, కరెక్టే. అయితే ఇప్పుడు రేమన్ ఏం చెప్పారంటే, ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ఫీస్టింగ్ మీద మనం ఫోకస్ పెట్టాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మనకు కావాల్సి వచ్చిన బాడీకి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ అన్ని మనం ఇవ్వాలి. అంటే అన్ని న్యూట్రియంట్స్ అన్ని బాడీకి సరిపోయేటట్టు మనం ఇవ్వాలి. ఈ మధ్యన అందరూ ఏమని చేసుకుంటున్నారు, ఫుల్ మార్చేసుకొని క్యాలరీస్ రిస్ట్రిక్షన్ చేసేసుకొని మనకు కావాల్సిన బాడీకి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ ఇవ్వట్లేదు. సో ఆయన దృష్టిలో ఏంటంటే, ఫస్ట్ న్యూట్రిషన్స్ అంటే న్యూట్రియంట్ డెన్స్ ఫుడ్స్, అలాంటి మంచి ఫుడ్ మనం చెప్పిన డైట్ అలాంటివి తిని ఉంటే ఏమవుతుందంటే, మన టెలోమెర్స్ ఉంటాయి బాడీలో. అవి ఏంటంటే, ఇప్పుడు హెయిర్ గ్రో అవ్వాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కూడా దానికి ఒక మెసేజ్ వెళ్ళాలి. మీరు సరైన ఫుడ్ పెట్టకపోతే అది ఎలా ఫోకస్ చేస్తుంది? సో ఆయన దృష్టిలో మళ్ళీ సేమ్ చెప్తున్నాను ఏంటంటే, మనకు కావాల్సిన బాడీకి సంబంధించిన మంచి మెటీరియల్స్ ఇవ్వాలి. అది మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్తో సాధ్యమవుతుంది. జనరల్ సమ్మరీ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. సో చరణ్, ఈజ్ ఇట్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ డన్? Yeah, completed. Yeah, I will be part of other future calls actually. Yeah, thank sure. you, thank Thanks, you, Charan. brother. Thank you, Raymond. Thank you. Yeah, you too. Thank you. So yeah, we will take one more call. Yes. Okay. That call did not connect, so we'll take some comments. Okay. So this is a typical question. So what are alternatives for hair oils, shampoos, and soaps? I love this question, actually. None. I do not use shampoo. I do not use soap on my body. I only use water, cold water. So as carnivore, you stop smelling, like I said, and you don't need any of these products. These products are actually what I consider, like I told the last man, that it's noise. It's noise that prevents the body to do what it needs to do, to learn the environment properly, so it can actually feel like it needs to restore whatever needs to be restored. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, జనరల్గా ఆయన ఏమి హెయిర్ ఆయిల్స్ వాడతారు, తర్వాత షాంపూస్ ఏం వాడతారు, సోప్స్ ఏం వాడతారని క్వశ్చన్ అడిగారు. అయితే ఆయనకి ఏమి వాడరు, జస్ట్ కోల్డ్ వాటర్ వాడతారు. కోల్డ్ వాటర్ పవర్ మీకు అందరికి ఆల్రెడీ చెప్పాను. అయితే కోల్డ్ వాటరే వాడతారు. ఈ దృష్టిలో ఏంటంటే, ఇందాక కూడా చెప్పాను ఆయన, ఇప్పుడు మన బాడీకిలో మనం ఎలక్ట్రికల్ బీయింగ్స్ అని చెప్పారు. అంటే నేను ఏంటంటే, ఒక నాయిస్ అలాంటివి ఉంటే బాడీకి ఏం చేయాలో క్లారిటీగా అర్థం కాదు. ఇప్పుడు షాంపూస్ అలాంటి ఫుల్ కెమికల్స్ కూడుకున్నవి మనం వాడామనుకోండి, అనవసరంగా పిచ్చి పిచ్చి చేసుకుంటారు. సో ఆయన ఏంటంటే కార్నివోర్, అంటే
జనరల్‌గా ఆయన ఫుల్ నాన్ వెజ్ మీద చేస్తారు. అయితే అలా చేసినప్పుడు దానికన్నా ముందు ఒకప్పుడేంటంటే ఆయన బాడీలో నుంచి స్మెల్ వచ్చేది. ఇప్పుడేంటంటే స్మెల్ రావట్లేదు. మంచి స్మెల్లే వస్తుంది. సో, ఆయనకేంటంటే ఇండైరెక్ట్ దాని అవసరం గూడా లేకపోయింది. సో, ఆయన ఓన్లీ కోల్డ్ వాటర్ వాడతారు. యాహ్! థాంక్ యూ రేమండ్. Mhm. యాహ్! సో, ఐ విల్ అనౌన్స్ ద థింగ్ వి ప్లాన్డ్. సో, మీకొక అద్భుతమైన అవకాశం ఇస్తున్నాము. ఏంటంటే రేమండ్ మామూలుగా ఏంటంటే కోచింగ్ ఉంటుంది. సో, జనరల్‌గా ఆయనకి పే చేసి మామూలుగా చేయాలి. అది కానీ మీ అందరి కోసం ఒక స్పెషల్ ఆఫర్ ఏంటంటే మీరేం డబ్బులు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ రేమండ్ వాట్స్ యువర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఐడీ? At Raymond Nazon. ఓకే. సో, రేమండ్ నేజాన్ అని మీరు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఉంటారు. ఆయన దగ్గరికెళ్ళి ఫస్ట్ 50 పీపుల్ ఎవరు ఫాలో అయ్యి మెసేజ్ చేస్తారో చూడండి. ఫాలో అయ్యి మెసేజ్ చేస్తారు అంటే దాంట్లో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఆయన మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా గూడా ఆన్సర్ చేస్తారు. డైట్ రిలేటెడ్, తర్వాత ఫిట్‌నెస్ రిలేటెడ్, ఫాస్టింగ్ రిలేటెడ్ మీ ఇష్టం. సో, ఓన్లీ స్టార్టింగ్ 50 పీపుల్‌కి మాత్రమే. సో, మీరెళ్లి ఫాస్ట్‌గా ఫాలో అయ్యామని చెప్పి మెసేజ్ చేయండి ఆయనకి. BNS నుంచి వచ్చామని చెప్పండి. లేకపోతే తెలుగు సూపర్ హ్యూమన్స్ నుంచి వచ్చామని చెప్పండి. ఆయన మీకు కావాల్సిన డౌట్స్ అన్నీ ఇస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి నాకే ఆయన కోచ్ స్టార్టింగ్‌లో. సో, ఇంక అర్థం చేసుకోండి మీకెంత హెల్ప్ చేస్తారు. సో, 50 అనేది 100గా అవ్వచ్చు. కానీ ఫాస్ట్‌గా ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ఇస్తే ఆయన ఆన్సర్ చేయలేరు కాబట్టి మీరెళ్లి ఫాస్ట్‌గా చేస్తే సరిపోతుంది. సో, రేమండ్ ఐ టోల్డ్ దెమ్ అబౌట్ ది ఛాలెంజ్. సో, మెనీ పీపుల్ విల్ పింగ్ యూ. Good. Excellent. I'm looking forward to replying. Yeah. So I have one more comment. So I used to go to gym for about 6 months, and I did treadmill, cross trainer, gym equipment. And after a few months, my heartbeat got increased and breathing heavily. Okay. Of course. Unexpected. Expected. So if your body is not strong enough to work out, and it doesn't have the materials there to build, one of the things that suffer is your heart health. So what I would say is probably lay off the workout for a little bit, start feasting on meats, and then maybe when you feel better and you really want to work out, then go ahead and go back. థ్యాంక్ యూ రేమండ్. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆయన జిమ్‌కి ఎళ్లి చాలా చేశారు. 6 మంత్స్ ట్రెడ్‌మిల్ అన్నిట్లో ఫుల్ ట్రైనింగ్ చేస్తే తర్వాత గమనించుకుంటే క్వశ్చన్ అడిగిన ఆయనకి హార్ట్ రేట్ లేకపోతే హార్ట్ బీట్ అవన్నీ చాలా పెరిగిపోయింది. బ్రీతింగ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్‌గా అవుతుందని చెప్పారు హెవీగా. అయితే రేమండ్ ఆఫ్‌కోర్స్ అవుతుంది. ఎప్పుడు మీరు మీ బాడీ సరైన స్ట్రెంత్ లేకపోతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సరైన బాడీకి న్యూట్రియంట్స్ పెట్టకపోతే, ఎప్పటిలాగే సరిగ్గా బాడీలో కావాల్సిన బిల్డింగ్ మెటీరియల్ లేకపోతే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్‌గా మీ బాడీ సరిగ్గా తట్టుకోలేదు. మీరు బాగానే హెల్తీగా కనబడతారు. కానీ జనరల్‌గా ఫస్ట్ సఫర్ అయ్యేది హార్ట్ హెల్త్. సో, మీరు కరెక్ట్‌గా బాడీకి న్యూట్రియంట్స్ ఇయ్యకుండా జిమ్ జాయిన్ అయ్యి మేము జస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అనుకుంటే మాత్రం కాదు. యెస్. సో, వి హావ్ 3 more minutes. So, we have to Yes. see. I want to say this is about what the food you put in you, not the exercise you're doing. This is critical. I thought the same. I thought it was exercise that would be able to get me to look like this. It wasn't. And I tried hard. I tried for 7 months of exercise, just like you were doing for 6 months. And you probably noticed worse results. I did also. Once I put in diet, everything changed. యాహ్! సో, ఆయన గూడా ఒకప్పుడు అనుకునేవాళ్ళండి. ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే చాలు ఇంకేం ప్రాబ్లమ్స్ రాదు అని అనుకోని ఎక్సర్సైజ్ చేశారు. కానీ వర్స్ట్ అవుట్‌కమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇందాక ఆయన గూడా చెప్పారు. హార్ట్ బీట్ పెరిగింది అయన్నీ. సో, అదే చెప్తుంది ఏంటంటే కరెక్ట్‌గా బాడీకి బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ లేకుండా, అంటే కరెక్ట్ అయిన ఫుడ్ తినకుండా మీరు ఏం చేసినా, డైట్ కరెక్ట్‌గా లేకుండా మీరు ఎన్ని చేసినా గూడా అది సెకండరీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. థాంక్ యూ. సో, ఇన్ ద మీన్ వైల్ వి గాట్ ఎ క్వెషన్. వీడియో చాట్. Venkat. Hi Venkat, you can ask questions. Hey Raymond, I followed you, like I just messaged you when BNS is trying to say like Insta. I just opened and I followed you. Hi, how are you? Good. How are you doing? Yeah, I'm good. I'm from USA. Okay. It's glad to meet you today. I don't know, like camera. Yeah, it's okay. It's okay. It's Yeah, good. actually, Good. I was when BNS told me, like I was like 84 kilos when I'm following him, like not only the diet, I was following him like a different kind of like
the knee pains and those things, like for my mother and other people I'm suggesting, but still my mother, those people are not trusting what BNS suggested those things, because their mindset is they're believing on doctors only, not not like naturopathy. So what happened, like I 3 months before I was like 85 kgs, now 67. I was like 67. Wow. So I posted my photos. I'm like, I can show you my photos Yeah, from mobile, please. but I don't think so. So I was like, put my status after 3 months. Everyone is got shocked and everyone is asking how it is possible. You are going gym, what you are doing. My one of my friend, like after 8 months, he met me. Like he's keep on asking. Like we spent like around 1 hour with him. So 100 times he asked me like, how you did it, what you do, what you do. So I said like nothing. It's just diet and I'm just walking. Earlier I was used to walk like 1 mile or 2 miles, I get like tired and I'm not able to walk. So even like my Hmm. knees are paining, like something. But now I'm walking like around 7 miles. But due to like darkness, I'm coming back. Otherwise, I used to walk like two continuously. Yeah, this is what like I mean, like in my H1A1C and blood pressure also, I see like little bit improved. I used to take like blood pressure medication. I stopped blood Hmm. pressure medication. I was like pre-diabetic. Wow. I'm pre-diabetic. I was like I stopped. I mean like it's went to like Whoa. 5.3 something. Wow, 5.3. It that's was like, fantastic. That's really good. yeah, but I was like trying now to come. I'm like I want to be like maintain like six pack. So I'm trying now. I was like just little bit like uh, using like carbs in the morning, little bit like బ్రో శనగలు అంటారు కదా, Yeah, yeah. అవి మార్నింగ్ ఉడకబెట్టుకొని తింటున్నా. బట్ Okay. those kind of things should we should continue or like Yeah, he's asking that whether he can take carbs in the morning, like chickpeas. little He's bit eating like chickpeas. chickpeas. Yeah, exactly, chickpeas I'm eating. I mean, I, like I said, carbs to me is a very big negative. It takes away nutrients, chickpeas especially. It actually takes away nutrients from your body. Oxalates. So yeah, and then increases in oxalates, which is not good. So not only it's anti-nutrient, but it actually puts some more because they don't want to be eaten. It makes sense. So I wouldn't say adding those would be beneficial at all. okay. So I'm like one of my friend is asking like if you want to eat like any snacks. So what would be your suggestion? Because sometimes if it is a chill or something, like people wants to eat like some kind of fries or something like that, right? So which which you Yeah, suggest if you fried want is to eat? fine. If they can do pork rinds, if they can do cheese sticks, jerky, if they want to, I mean, there's many options for snacks, and you're right. At first, you're going to want a snack, but later on, you'll stop wanting to snack. So that's not even going to be an issue later on. Yeah, but my friends, some people are like after seeing me, like they are also following me. So they Yeah, are asking like if we want. I mean, like they used to eat like take tea in the morning, and they used to take like in the evening like some snacks. So they want yeah, to. They cannot suddenly cannot change those things. So they were asking like, yes. is there any good food for snacks? He was asking. So Anything meats, anything meats. Just think of only it that meat, way. only meat. Cheeses, eggs. Yeah, all of those are meats though. Eggs, cheeses, like I said. The dairy products are totally okay. I don't like the idea of pasteurized milk. Raw milk is okay, but any of those. Yeah, Raymond, Yeah. but I have to ask one thing that for the general people, I think less than 20 grams of carbs is okay, right?
Yeah. If you wanted to do that, you can go down to less than 20 grams. That mitigates the damage. Yes, absolutely. It depends on what your goals are. For me, it's full healing, so there's nothing less than 100% for me. Like if you say to the people that stop all, then people. I know. I apologize. You're right. Absolutely. If you do less than 20 grams, that's a good measure to start. This is great. Good point. Thank you. So, కొంతమంది, So, I will translate if you don't mind. if So, you see this yeah. picture, this is the picture. Yeah. Oh, Oh my God. Wow. I was in 6 months ago. okay. This is what my picture. Now current picture is like, I'll show you the full picture. Yeah, sure. Left, ఇంకొంచెం ఇటు పెట్టండి. Wow. So everyone Lose is all like, of that belly. did I That's join fantastic. military? In military, they are asking like in India, like military people will be like fit, right? So Yes. any military people fit, right? So people are asking like, did Oh, you you look join fit. military? Did you join in military? They are asking him whether did you join the Military, of course. Yes. You do look military type. You have the broad shoulder, good look on the. Yeah, very nice. Yeah, but my, I mean, like some trainers, we have like gym trainers, my friends. So they are suggesting like we need to get these shoulder should be like strong, and if it is like looks like, I mean, like if these comes like my body looks like little fit, but only the thing is like I don't have like my shoulders properly. So for I see your I mean, like your pictures, and I used to follow this Dr. Berg also. I see your pictures in Dr. Berg. I think he was like promoting your diet also. I believe, right, Dr. Berg. Are you talking about Sean Baker? Dr. Berg. Dr. Eric Berg? Eric Berg, yeah. Yeah. He has me on the pictures? I see like I see that you. I think Really? That's I interesting. saw like it may be. I may be wrong, but I see like same structure, your structure and those things. So he was like promoting your picture like keto diet something. A keto advisor. He was the Dr. Eric Berg is like keto advisor. Yeah, we know So Eric Berg. Yes, he is. We know him. Yeah, but I didn't think he was. Wow, that'd be great. Quite an honor. So he never let me know about it, but yes. I don't know really, but I saw like picture. Yeah, maybe he got confused with the names. Yeah. Yeah, Oh, maybe okay, if I see the name, maybe. I can I can text you in the Instagram. If Yeah, I see, send like, it to BNS. the I'd love post. to see it if that is, yes. Yeah, when I see that, I realize like you are following the Dr. Eric Berg only. Yeah. So Venkat garu, just wanted to say one thing that congratulations. Yes, Thank you. congratulations. Great job. Thank you. Yeah. But I was like sometimes my blood pressure it is going little up. I'm like it's 123, 129 by like 80, 90 in between like that. Earlier it was like 100. The dialytic will be like more than 100. Systolic is like around like 130. Now also it's reaching sometimes 130. So is there any suggestions that like we can maintain like as low as like 120 by 80? Yes. So the answer to that is okay. When you tend to be on this diet too long, you'll notice that your body is getting so efficient that the fuel is almost too much. So this is why fasting is very handy. So if you just go longer periods without eating, you'll notice the blood pressure will go down again. Yeah, I used to do like when BNS, I mean like he suggested the diet, right? So when I am following from his diet, I used to do like intermittent fasting. Like I used to eat like 6 o'clock, 6 to 7 in between. Like any time I will eat, and after that I won't eat. Like nowadays I was like drinking coconut water in between, like when I feel like hungry. But in between like till like 11, sometimes I used to eat
at 11 o'clock. My breakfast. I used to. That's Venkat, if you don't mind, like Raymond and Venkat, I just want to interrupt. So the other thing we have to keep in mind is that we should not get hungry. Like we should eat in such a way that we are full, and we should Exactly. not Yeah. get hungry often. So that maybe there is something lacking in there. So Raymond, you can continue. Yes. I used to have like whenever I feel like hungry, but when I'm doing intermittent based, my main motive is not losing the weight. My main motive is like to reverse pre-diabetic as well as the blood pressure. I don't want to be dependent on medication. Yes. That is what like my main motive. That's why like I used to do this, and when I share my pictures or like my photos to my family, everyone is like scolding, why you become like this, why you become, because you don't know the what is the health benefits doing this. So I feel it like I am doing, like, do you know, like earlier even like India, when I am trying to walk 1 or 2 miles, like even like 1 mile also, it's very difficult to walk. But now in here, like used to walk like 7 miles minimum 7 miles I'm walking, maximum 10 miles. That is Okay. the change. I can feel it. Okay, yes, there is a change. So that's what I want you to know too. Please don't get stuck on those numbers, because I noticed when I was doing early carnivore, my blood pressure was extremely high for a little while too. Remember, when the body's trying to adjust, the numbers are going to be all over the place. When it starts settling, then those numbers will settle also. So obviously your body's still changing quite a bit, and you probably would agree it's still changing also. So of course those numbers are going to be fluctuating. So don't panic over the numbers. If you feel good, keep this up. Eventually you'll notice all this will settle. It sounds like you're doing everything right. Just give it time. And one more thing, like when initially, I mean, like I haven't tested yet. Before doing this diet and after doing this diet, I tested, and I sent to BNS also the result, like alkaline phosphate got increased in my result. So when I asked him, like he said, like do it like 1 more month or something, like you will feel it like different. But after that, I didn't go for a test. Maybe that I haven't tested yet my blood results. Maybe if I go, but as I tested after that, like it's little bit like my fat. Uh, what is that? It's increased. Good fat and bad fat. Those Are things you are talking about the increased. cholesterol? The Cholesterol. cholesterol? Sorry, cholesterol. Yes, It correct, was correct. increased. Okay, here's the thing. I want to be clear on this. So is your goal to get the perfect blood work no matter how bad you feel? Or is your goal to feel the best you ever feel regardless of the blood work? That's what you need to ask yourself. Yeah, that I'm satisfied. I'm satisfied with this diet, but I'm just worried about number, because I mean, like everyone looks those blood results also, right? So how it is like now and future, how it will be like based on the blood results, right? I'm just little concerned about, like, I mean, like it will come down and it may come to uh, proper. Might be as BNS seen like a lot of success stories. Like they are initially like they were have like this kind of high range blood results, but after that, like everyone got like normalized. So I feel like that's also normalized. But when I checked with doctor, doctor said like you are doing like some kind of exercise and walking. Due to that, maybe like sometimes alkaline phosphate may increase because your bone intensity and those due to those things. But just if you have like any experience or like um, any information about it, like if you pass it, like it will be helpful. Yeah, Thank you. so like I said, I don't tweak any of my blood work. I never chase anything on my blood work. What I do is about how disease free I am. That's what I chase. I chase health only. Yeah, even I had used to have like my man. I mean, like one side man boobs. One side like I feel like little. Bro, అది ఉబ్బిందని అంటారు కదా. So He it's felt felt a little bit somewhat swelling. swollen. Lump? Okay. Yeah. It's fallen here, but when I went to doctor for checking, like because my parents have like cancer,
So I used to like afraid about like we need to go and check it, like because I feel like 2 to 3 years back, like very rough here. So left my right side. So when I went to check, like they did like anagram and something like the test. Like after that, like they said like nothing. That's because of the medication, like blood pressure medication, something like sometimes some people will get those things. Mm. So I stopped the. I'm like I even like when I have like blood pressure, I'm not taking it regularly because I know about the side effects. So I was like used to take like when I feel high, I used to take the medication that time. But I completely stopped after this diet. So I feel like this got rid of. It's normal. I mean, like compared to here, still it is there something. But doctor said like it cannot rid of that. Um, it cannot reverse. They said that will be like that, but it won't harm anything. It is not cancer cells or something. It cannot harm anything, but you cannot reduce also. That is like due to some hormonal imbalance also it will be happen, like due to the medication. So when recently I strictly does like one month, and I feel like this is also I'm not feeling like earlier when I press I feel like a little pain where it's like swollen. So now it is like not at all. Even like I don't feel like is there like something swollen. So it got rid That's of awesome. that Give also. it more time. I mean, the body Yeah, can I work feel like that. miracles on itself. Exactly. Yeah. ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ ఫీల్ అది. థ్యాంక్స్ శ్రీనివాస్ గారు. యాక్చువల్గా నేను చాలా రోజుల నుండి కనెక్ట్ అవుదామని ట్రై చేస్తున్నాను, నార్మల్ లైవ్లో కూడా కనెక్ట్ కాలేకపోయాను. ఇప్పుడు మీకు ఫైన్. ఈమెయిల్స్ కూడా చాలా చాలా చేశాను, ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేశాను, నాకు రెస్పాన్స్ లేదు. ఈ రోజు అట్లీస్ట్ ఎట్లా కనెక్ట్ అయింది. థ్యాంక్స్ ఎలా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ థ్యాంక్స్ దట్. రైమండ్. Good to meet you. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ నైస్ వెంకట్ టు గారు. మీట్ యూ టు. నైస్ క్వశ్చన్స్. థ్యాంక్ యూ. యా, సీ యూ. బై. So Raymond, so we have answered everything. So I will just include one more question because this question got repeated more than 200 times. So yeah, how can we find body fat percentage? That's the question, and after that we can leave. Okay, so there's a such thing that's called a DEXA scan, DEXA scan. That's supposed to be the gold standard of body fat percentage. There is body calipers that you can buy online that literally pinches the body fat in certain sections of your body. There is the weight scale that has where you can hold on something and it measures the electrical impedance. There's one where it just does it through the foot. Now, I want to tell you, I've tried like almost all of them, including the water dump test, and they do have significant difference. So, for example, the body calipers measures me at 12%. So, meanwhile, the others are pretty close to that higher range, 18% to 24%. So again, I stopped really worrying about body fat percentage. I'm not sure if there's enough science to say what a carnivore diet's body should be like. So obviously a carbohydrate body might be handy for that, but definitely not for a carnivore body. థ్యాంక్స్ రేమండ్. సో క్వశ్చన్ ఏమొచ్చిందంటే బాడీ ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలని అడిగితే ఒకటి డెక్సా స్కాన్ అని ఉంటుంది, అది గోల్డ్ స్టాండర్డ్, అది నెంబర్ 1. సో అది చూడొచ్చు. తర్వాత కొన్ని వెయింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని ఏంటంటే దాని ముందు కూర్చొని ఇట్లా పట్టుకోవచ్చు, అలాంటివి ఉంటాయి. తర్వాత బాడీ క్యాలిపర్స్ అని చెప్పి ఇట్లా కొలుచుకోవచ్చు, మన చెప్తాడు ఎక్కడెక్కడ కొలుచుకోవాలని చెప్తారు, అలా కొలుచుకొని కూడా బాడీ ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ చూసుకోవచ్చు. బాడీ క్యాలిపర్స్ అలాంటి ప్రకారం అయితే ఇది 12% అని చూపిస్తుంది, వేరే ప్రకారం అయితే 18 అలా చూపిస్తుంది. సో జనరల్గా ఆయన ఏంటంటే ఇలాంటి డైట్స్లో మరీ అంత పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే క్లారిటీగా ఎవరికి ఎంత బాడీ పర్సెంటేజ్ ఉండాలో తెలియదు. సో హెల్త్ కరెక్ట్ అని ఇంపార్టెంట్. సో Raymond, thank you so much for coming and spending your time. And people really asked some great questions and you answered them very greatly. Thank you. Thank you. And would you like to say something to the audience before you go? Yes, thank you everybody for joining me here. It was definitely an honor, and I'm so happy that BNS is there to lead you. And anything at all that you guys need, let me know, let BNS know. We're here to help you. We're here to encourage you on this journey. I know it goes against everything everybody else has said, but if you have not found results with them, try this way. I know it worked really well for me, and you've heard the stories of all these other people that come on. So give it a shot.
థ్యాంక్ యూ రేమండ్. అండ్ ఓకే గైస్, సో థర్స్డే వీడియోలో చూద్దాం మిమ్మల్ని అందరినీ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, మీరు అందరూ అవసరం అని నాకు తెలుసు. సూపర్.